My name is Nikki, and this is my friend. Hello, I'm Simba. And welcome to our online English class. Today we will start lesson 1. I'm in the 6th grade. 오늘 우리는 1단원 I'm in the 6th grade를 배울 것입니다. First, we will learn new words and sentences. 첫 번째, 우리는 새 단어와 문장을 익힐 것입니다. Second, we will watch a role play. 둘째, 우리는 역할극을 할 것입니다. Third, quiz time. 셋째, 퀴즈 타임. Last, we will review. 마지막으로 복습을 할 것입니다. Are you ready? 준비됐나요? Let's get started. Vocabulary. Listen and repeat in English and Korean. 단어입니다. 우리말과 영어를 듣고 반복해 봅시다. First, 첫 번째, second, 두 번째, third, 세 번째, fourth, 네 번째, fifth, 다섯 번째, sixth, 여섯 번째, classroom, 교실, cousin, 사촌, elementary, 초등, floor, 층, grade, 학년, hurry, 서두르다, live, 살다, sing, 같은, ukulele. 우쿨렐레. Sentences. Listen and repeat in English and Korean. 이번엔 문장입니다. 우리말과 영어를 듣고 반복해 봅시다. What grade are you in? 너는 몇 학년이니? I'm in the 6th grade. 나는 6학년이야. Where is your classroom? 네 교실은 어디 있니? It's on the 4th floor. 4층에 있어요. Okay. Hey, are you okay? Yes, but I'm lost. Can you help me? I can't find my classroom. What grade are you in? I'm in the 6th grade. Oh, me too. Perfect! Where is your classroom? It's on the 5th floor. Let's go together. Class is starting. Quiz time! Answer the questions by speaking the answers. 퀴즈 시간. 들려주는 질문에 답을 해봅시다. What grade is Simba in? 신바는 몇 학년인가요? Where is your classroom? Let's review. 복습해봅시다. Today we learned 오늘 우리는 이것을 배웠습니다. 1. How to ask someone what grade they are in. 몇 학년인지 묻는 표현을 배웠습니다. 2. How to respond to that question. 그 질문에 대답하는 방법을 배웠습니다. 3. How to ask where someone's classroom is. 교실이 어디 있는지 묻는 표현을 배웠습니다. And 4. How to answer that question. 그 질문에 대답하는 방법을 배웠습니다. Please review your words and sentences. 단어와 문장을 복습해주세요. Thank you for joining us. See you next time. Bye!